Next topic is manufacturing technology and the concept theory of metal cutting. Okay, so theory of metal cutting andre it is the mechanism in between the metal and the tool. So what mechanism is going on in between the workpiece and the tool to remove the chip from the materials? This is the main concept. So normally the cutting tool is always harder than workpiece. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಝೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಶಿಯರ್ ಝೋನ್. ಶಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಶಿಯರ್ ಝೋನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಪ್ ಟೂಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಚಿಪ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಟೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ? 80% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 8 ಇನ್ ಚಿಪ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 80% ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಿಪ್ಪಿಗೆ. ಓನ್ಲಿ 2% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2% ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 18% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 8. ಸೊ 18% ಟೂಲ್ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೆ 80% ಚಿಪ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2% ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಚಿಪ್, ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. Next, classification of cutting tools. So cutting tools are basically classified into two types. One is a single point cutting tools. Another one is a multi-point cutting tools. So single point cutting tools is again further classified into one dominated cutting edge. Single point cutting edge is only consisting one dominant cutting edge. So point is usually rounded or nose radius. Turning uses a single point tool. Sometimes it is called a single point tool. So more than one cutting edges in multi-point tool. So motion relative to work achieved by rotating. So drilling and milling and rotating multiple cutting edges. ಸೊ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಲೇತ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನೋಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಇಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೂಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಫೇಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶಾಂಕ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೋಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. Some angle is intended at the nose radius is called as end relief angle. Okay, the angle intended at the side of the workpiece is called to side cutting edge angle. So and end of the flank, the end of the flank is called as intended by side relief angle. So this back relief angle, back rake angle. So this is called as end cutting edge angle. This is called a side rake angle. So these are all very important. So side rake angle, back rake angle. So these are the two rake angles. Okay, next another one is side cutting edge angle, nose radius, end relief angle, side relief angle. So this is the end relief angle, side relief angle, end cutting edge angle, back rake angle. So these are the different parameters used in the single point cutting tool. Clear. Next, so definition of some different terminologies used in single point cutting tool. Shank. Shank means it is the main body of the tool. It's called as shank. I think ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ. So the main body ನ ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, shank ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next flank. The surface of the tool adjacent to the cutting edge is called as flank. So this is called as flank. This surface. Clear. Next, face. The surface on which the chip slides. Chip ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಜಸ್
Cutting the edge intersection. So nose radius ನೋಡಿದಿರಾ, nose ನ observe ಮಾಡಿದ್ರೆ nose is very important terms in single point cutting tool. Nose radius, strengthness finishing the point tool is called as nose radius. Cutting edge, it is the edge on the face to the remove the material from the workpiece is called as cutting edge. Another one is side cutting edge angle. So it is the angle between the side cutting edge and the side of the tool shank is called a side cutting edge angle. So hand cutting edge angle, so it's also angle between the edge cutting edge and the line normal to the tool shank. Side relief angle and end relief angle, so both are relief angles. So this is called a side relief angle and end relief angle. This angle is called as side relief angle. Another one is called as hand relief angle, hand cutting it. So this is end relief angle, side relief angle. Clear? So next to side rake angle and back rake angle, so both are rake angles. So these two are relief angles, so these two are rake angles. Clear? Next, single point cutting tool terminologies in 2D drawings allenna nododadre. So this is the cutting tool, the interaction between this is the chip formation. Okay, so this angle, shear angle, so this is the shearing area. Already ನಿಮಗೆ shear zone ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. So this work piece, shear plane or shear angle. This angle, cutting tool, this angle is called as relief or clearance angle. This face is called as flank. This is a tool face. Okay, so this is called as the tool. Cutting tool materials. So normally cutting tools are made up of carbon steel or ice-based steel. Okay, so because cutting tools are always high strength compared to materials. So cast carbide, cemented carbides and coated carbide. Normally HSS are preferred in lathe. So cemented carbides and coated carbides are preferred in shaper. ಸೊ ಶೇಪರ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೇಪರ್ಗೂ ಲೇತ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಶೇಪರ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಡನ್ ಲೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸಡನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಶೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿಂಕ್ರನಿಕ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ಬೋರಾನ್, ಹೈಡ್ರೈಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. Properties of cutting tool material: harder than workpiece. The main important point is cutting tool should be harder than workpiece. So high toughness, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. High thermal shock resistance. So direct cutting tool and workpiece interaction ಬರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Low adhesive to workpiece material, low diffusivity to workpiece material. So next to theory of metal cutting. Metal cutting or machining, it is the process of producing a workpiece by removing unwanted material from the block of metal in the form of chips. This is the theory of metal cutting. This process is most important since almost all the products get their final shape and size by metal removal, either directly or indirect. So definitely, so in the market, if any output or any final product is obtained by any one of the machining methods. Okay, so before machining, after machining only it is available in the market. Before machining it cannot be finished component. So next, the orthogonal and oblique cutting. So normally cuttings are classified into two types: metal cutting. So one is a orthogonal cutting and is oblique cutting. Orthogonal cutting means the cutting edges tool is straight and perpendicular direction of the motion. So perpendicular direction, the perpendicular means it's almost perpendicular is called as orthogonal. Perpendicular to the direction of motion of the surface is called as orthogonal cutting. Suppose oblique cutting, the cutting edges of the tool is set at an angle. Any angle is called as oblique cutting. For example, so 90 degree. So this is the 90 degree. So this figure indicating the orthogonal cutting. So if you set any angle to remove the workpieces, so this figure indicating oblique cutting. So the main difference between orthogonal and oblique means, orthogonal means to remove the material by means of setting the cutting tool at 90 degree is called as orthogonal. Oblique means you have to set any angle to remove the material is called as oblique cutting. So next, the cutting action involves shear deformation of material to form chips. So ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಪ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಚಿಪ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ನ್ಯೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಕಟಿಂಗ್? ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕಟಿಂಗ್ edges of the tool set into a position that is perpendicular to the direction of relative work to motion. This allows to deals with the force only in one plane. Clear? Next, orthogonal cutting. Some important points related to ideal orthogonal cutting when the cutting edges tools right and perpendicular direction. So during machining, the material removed from the chips, so which are generated shear deformation along with called a shear plane. So already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ shear plane ಅಂತ ನೋಡಿದಿರ last slides ನಲ್ಲಿ clear. Surface of the chip flows across is called as a rake face. The surface that is outer the boundary of the wedge is called as flank. The rake angle is the angle between the tool face and line of perpendicular to the cutting point of the workpiece. Next to the mechanism of orthogonal cutting, the relief clearance angle. So this is the mechanism. So cutting tool should be in 90-degree position. That is called as orthogonal cutting. So I think this is no needed. So orthogonal cutting. This is the mechanism used in orthogonal cutting. Chip formation. The mechanics of metal cutting is generally depends on the shape and size of chip removed. Okay, so the shape and size of the chip formation is completely depends on the type of cutting, if it is orthogonal or oblique. The four basic type of chip in machining are: first one is a discontinuous chip, second one is a continuous chip, third one is a continuous chip with some built-up edges. So sometimes discontinuous with some built-up edges is there. Serrated chips. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ್ ಈ 4 ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ರೇಟ್, ಮೆಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ 4 ಟೈಪ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ when brittle, so brittle materials like cast iron, so cast iron cut in the deformed material get fractured very easily, and thus the chip produced in the form of discontinuous segment. So very important, the brittle material, when machining a brittle material, a dash type of chip is formed on the question keltane. So when brittle material is machining, discontinuous chips are formation, because discontinuous chips are very hard in nature. So brittle work materials, so low cutting speed, so large feed of depth of low cutting speed ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈ ಟೂಲ್ ಚಿಪ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ರೀಸನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲೈಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹೈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಟೂಲ್ ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂಲ್ ಚಿಪ್ ಈಸ್ ಹೈ, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಚಿಪ್ is very high. While machining ductile materials, some particles chip adhere to the tool rake of the tool tip, so sizable material piles upon the rake face. It is cutting edges of the place. Actually cutting edges, so ನೀವು ರೀಸನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ when it causes with high ductile material, so when the friction between the tool and chip is high, hot ductile material, so then continuous chip with some built up edges are developed. So the tool and chip is, if you not mention ಇದೇನಾದ್ರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಚಿಪ್ ಇಸ್ ಹೈ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್
ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ ವಿತ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಲೋ ಮೀಡಿಯಂ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೂಲ್ ಚಿಪ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಟಿಪ್ ಹಡೆಡ್ ರೇಕ್ ಆಂಗಲ್ಸ್.